Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of inorganic chemistry. That is our lesson number 9. Elements of group 13, 14 and 15 belongs to inorganic chemistry. This is our lecture number 2. Now see the objectives of lesson. So we discussed in the second lecture only physical properties of group 13 elements. In that physical properties we look the atomic mass, atomic radius, and there is a very important effect, that is screening and shielding effect. Screening or shielding effect. We look the screening or shielding effect in this physical properties, which is very important role. It plays very important role. So see here, first of all we look the first physical property, that is atomic mass. So atomic mass, obviously atomic mass increases from top to bottom because the atomic number increases. Here from boron family, the 13 family, so boron to aluminium, aluminium to gallium, shells are increases. Means boron, the atomic number of boron, already we look in the previous lecture, the atomic number of boron, so 1s2, 2s2, 2p1. So it is present in the period second. But aluminium, atomic number is 13, so increases the shell, so it comes in the third period. See the atomic number of aluminium, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. So this is the electronic configuration of aluminium. So they are aluminium present in the third period. So here, so atomic number increases from top to bottom. So this is the increasing order of atomic mass from top to bottom, boron to thallium. Okay, so thallium shows more atomic mass. Atomic radius. See the values of atomic radius. We look some values in picometer. Boron shows 88 picometer, aluminium shows 143 picometer, gallium shows 135 picometer, indium shows 167 picometer, thallium shows 170 picometer. So see the order here. The aluminium shows more atomic radius than the gallium. And why this happens? It is because of the shielding effect or screening effect. So what is shielding effect or screening effect? First of all, we look, so what is screening effect? See here, the sharp increase atomic radius of aluminium is due to screening effect of penultimate shell. Means there is a screening effect or shielding effect is more in aluminium. So screening effect or shielding effect more means what? It is depend on the interaction point, interaction between valence electron and the nucleus. This shielding effect or screening effect is depend on the interaction between valence electron and nucleus. It is depend on the interaction between valence electron. बघा मी काय सांगतोय की हे स्क्रीनिंग इफेक्ट किंवा शिल्डिंग इफेक्ट कशावरती डिपेंड आहे? इंटरॅक्शन किंवा फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन बिटवीन न्यूक्लियस आणि व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट सेल मधले इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियसच्या इंटरॅक्शनवरती स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड आहे, त्याच्यावरती तो अवलंबून आहे, हे लक्षात ठेवा. सो सी डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन in the nucleus over the valence shell electron due to the presence of inner shell electrons is called as screening effect. म्हणजे बघा की आउटर मोस्ट सेल मधले इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस मधले इंटरॅक्शन कमी होतं इनर इलेक्ट्रॉन्समुळे, याला स्क्रीनिंग किंवा शेल्डिंग इफेक्ट असं म्हणतात. सो जास्त जर स्क्रीनिंग इफेक्ट असेल तर इझियर इलेक्ट्रॉन आपण बाहेरच्या आउटर मोस्ट सेलमधून काढू शकतो, कारण जर न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉनचं इंटरॅक्शन नसेल तर इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला इझिली काढता येईल, इझिली रिमूव्ह करता येईल. सो दिस इज द व्हेरी सिम्पल टेक्निक और व्हेरी इम्पॉर्टंट स्कॅनिंग इफेक्ट और व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. सी इथे आता काय होतं बघा, ॲल्युमिनियम शोज वाय मोर शेल्डिंग इफेक्ट, वाय मोर ॲटॉमिक रेडियस? इट इज बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्टमुळे ॲल्युमिनियम हा जास्त ॲटॉमिक रेडियस दाखवतोय. का की त्याच्या आउटर मोस्ट सेलमधले इलेक्ट्रॉन्स आणि न्यूक्लियसचं इंटरॅक्शन हे होत नाही किंवा कमी होतं. ओके, सो हे
जास्त स्क्रीनिंग इफेक्ट जास्त असल्यामुळे आउटर मोस्ट सेलमधले इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियसचं इंट्रॅक्शन कसं होतं, कमी होतं. स्क्रीनिंग इफेक्ट किंवा शेल्डिंग इफेक्ट जास्त असल्यामुळे, कारण मधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते न्यूक्लियस सोबत स्ट्रॉंगली बॉन्डेड असतात, ते आउटर मोस्ट सेलमधल्या इलेक्ट्रॉनचं इंट्रॅक्शन होऊ देत नाही. सो द ॲटॉमिक रेडियस जी ॲल्युमिनियमची आहे ती जास्त आहे ॲज कम्पॅरेटिव्ह गॅलियम. ओके, सो याला स्क्रीनिंग इफेक्ट म्हणतात. सो बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट द aluminum shows more atomic radius because its outermost cell electron and nucleus interaction is very less. त्यांचं इंट्रॅक्शन खूप कमी आहे, सो त्यांची रेडियस जास्त आहे, ॲटॉमिक रेडियस त्यांची जास्त आहे. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट. आफ्टर सी we look the ionic radius in +3 format, means oxidation state is +3 here. So this is the increasing order from top to bottom. The atomic radius is increases. Okay, see here, atomic radius increases from top to bottom, which is similar to the atomic mass. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy is decreases from top to bottom, exactly opposite to the atomic size or atomic mass. च्या exactly opposite आहे. See here, बघा, जसं ॲटॉमिक साईज वाढत जाईल तसं इलेक्ट्रॉन्स जे काय आउटरमोस्ट सेलमधले आहेत दे आर लूजली बाउंडेड, कारण ॲटॉमिक साईज वाढत जाते, इंट्रॅक्शन कमी होत जाईल न्यूक्लियससोबत, ते इझिली काढता येतील, म्हणून आयोनायझेशन एन्थॅल्पी काय होत जाईल, कमी कमी होत जाईल. आता आयोनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणजे काय, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन. आउटरमोस्ट सेलमधल्या इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करायची किंवा काढायची जी काही मेथड आहे त्याला आपण आयोनायझेशन एन्थॅल्पी असं म्हणतो. सी हिअर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण एक एक्झाम्पल बघू. बघा, फॉर एक्झाम्पल सपोज AlCl3, आपण हे एक एक्झाम्पल घेतलं AlCl3. बघा, विदिन द मॉलिक्यूल आपण एक्झाम्पल घेऊ आयोनायझेशन एन्थॅल्पीचं, म्हणजे त्याच मॉलिक्यूलमध्ये हा AlCl3. ओके, आता दिस इज E1, दिस इज E2 and this is E3. तर पहिल्या मॉलिक्यूलला पहिल्या बॉन्डला ब्रेक करायला एनर्जी लागेल, नंतर दुसऱ्या बॉन्डला ब्रेक करायला एनर्जी लागेल, नंतर तिसऱ्या बॉन्डला ब्रेक करायला एनर्जी लागेल. आता पहिल्या बॉन्ड ब्रेक करायला एनर्जी लागेल, त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी दुसऱ्या बॉन्ड ब्रेक करायला लागेल, आणि नंतर मग तिसऱ्या बॉन्डला ब्रेक करायला एनर्जी जास्त लागेल. आणि हे असं कशामुळे होतं, बघा, सुरुवातीला ॲल्युमिनियम, दिस इज बाय, हे आपण बघणार आहोत विथ द डायग्रॅमॅटिकली रिप्रेझेंटेशन. आपण हे डायग्रॅमॅटिकली बघणार आहोत. पहिला बॉन्ड ब्रेक करायला एनर्जी थोडी कमी लागेल, नंतर E2 बॉन्ड म्हणजे दुसरा बॉन्ड ब्रेक करायला आयोनायझेशन एन्थॅल्पी एनर्जी जास्त लागेल, आणि नंतर मग तिसरा बॉन्ड ब्रेक करायला एनर्जी जास्त लागेल दुसऱ्या बॉन्डपेक्षा. हे कशामुळे होतं, वी लुक द डायग्रॅमॅटिकली फॉर्मॅट. सी हिअर, आपण बघूया. बघा, इथे हा ॲटम आहे, दिस इज द ॲटम. ओके, दिस इज द ॲटम. इन द ॲटम आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज हिअर, तो इथे आहे. आता इथे न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉनचा डिस्टन्स जास्त आहे, सो देर इज अ व्हेरी मच डिफरन्स और व्हेरी लार्ज डिफरन्स बिटवीन न्यूक्लियस अँड इलेक्ट्रॉन. सो इट इज व्हेरी इझिली, तो इझिली रिमोव्ह होईल, इझिली निघून जाईल. ओके, सो म्हणून E1 म्हणजे पहिली एन्थॅल्पी जी काही आहे, बॉन्ड ब्रेक करायला एनर्जी कशी लागेल, जास्त लागेल, पण ॲज कम्पॅरेटिव्ह सेकंडपेक्षा कशी लागेल, कमी लागेल. सो E1 एनर्जी म्हणजे पहिला इलेक्ट्रॉन हा ॲटममधून इझिली निघून जाईल, कारण इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियसचा डिस्टन्स जास्त असल्यामुळे इंट्रॅक्शन कमी होईल, तो इझिली निघून जाईल. सो दिस इज E1. आता मोनोव्हॅलंट कॅटॅन तयार झाला बघा, आणि आता याच्यामध्ये मोनोव्हॅलंट कॅटॅनमध्ये इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियसचं डिस्टन्स हे कमी आहे ॲज कम्पॅरेटिव्ह दिस डिस्टन्स. द इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस डिस्टन्स इज व्हेरी लेस, अँड सो इंटरॅक्शन, आता इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियसचं इंटरॅक्शन जास्त होईल, म्हणून या इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करायला एनर्जी कशी लागेल, जास्त लागेल. सो इट रिक्वायर्स द मोर एनर्जी ॲज कम्पॅरेटिव्ह E1. सो हे मेन रिझन आहे. सो इलेक्ट्रॉन्स जसं इलेक्ट्रॉन्स हे लॉस होत जातील आउटरमोस्ट सेलमधून, तसं न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन्सचं डिस्टन्स कमी होत जाईल, आणि इलेक्ट्रॉनला अल्टिमेटली रिमूव्ह करायला एनर्जी कशी लागेल, जास्त लागेल. सो दिस इज द मेन रिझन. हे आपण डायग्रॅमॅटिकली दाखवतोय. अँड आफ्टर देर इज अ डायव्हॅलंट कॅटॅन. आता इथून
एनर्जी जास्तच लागेल. आता सपोज इथे इलेक्ट्रॉन आहे, या इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियसचा डिस्टन्स खूप कमी आहे, सो याला ब्रेक करायला ऑब्वियसली एनर्जी खूप जास्त लागेल. ओके, सो दिस इज द diagrammatically explanation. Now see here the order of ionization enthalpy. बघा, पहिला बॉन्ड ब्रेक करायला एनर्जी कमी लागेल, नंतर दुसरा बॉन्ड ब्रेक करायला थोडं जास्त लागेल पहिल्यापेक्षा, आणि तिसऱ्या बॉन्डला एनर्जी खूप जास्त लागेल बॉन्ड ब्रेक करायला, कारण न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉनचं इंटरॅक्शन हे जास्त होईल, डिस्टन्स पण कमी राहील. सो हे आपण डायग्रामॅटिकली दाखवलं. Now here we look the ionization enthalpy. Some values of ionization enthalpy. Here we look. आपण काही व्हॅल्यूज बघू आयोनायझेशन एन्थॅल्पीच्या इथे. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी is decreases from boron to aluminium. Actually the atomic size or atomic radius is inversely proportional to the ionization enthalpy. So according to the that, त्यानुसार आयोनायझेशन एन्थॅल्पी बोरॉन पासून तर थॅलियम पर्यंत डिक्रीज व्हायला पाहिजे. ओके, इट शुड बी डिक्रीजेस फ्रॉम boron to thallium because atomic size, atomic radius inversely proportional to the ionization enthalpy, because atomic size, atomic radius is increases from boron to thallium, and ionization enthalpy and atomic size both are inversely proportional. But here actually the ionization enthalpy decreases from boron to aluminium only, and aluminium to thallium increases marginally, and it is because of why हे फक्त आणि फक्त स्क्रीनिंग इफेक्टमुळे होतं. इट इज बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग अँड शेल्डिंग इफेक्ट. सो सी हियर वी लुक द सम व्हॅल्यूज. बोरॉन शोज 801 किलोजूल पर मोल, ॲल्युमिनियम शोज 577 किलोजूल पर मोल एनर्जी, गॅलियम शोज 579 किलोजूल पर मोल एनर्जी, इंडियम शोज 558 किलोजूल पर मोल एनर्जी, and thallium shows 589 kilojoule per mole energy. So here boron shows, जर आपण इथे बघितलं, boron shows more ionization enthalpy. From boron to thallium it should be decreases, ते decrease पाहिजे होतं, but here after aluminium, gallium there is a marginal increases. बघा, ॲल्युमिनियम नंतर गॅलियममध्ये मार्जिनल इंक्रीज दाखवतो आहे, म्हणजे 577 पासून तर 579 पर्यंत आयोनायझेशन एन्थॅल्पी इंक्रीज झाली आहे. ओके, अँड दिस इज बिकॉज ऑफ वाय. हे कशामुळे होतं आहे? दिस इज बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट. अँड हिअर ऑल्सो सी द इंडियम शोज 558 किलोजूल पर मोल एनर्जी अँड थॅलियम शोज द 589 किलोजूल पर मोल एनर्जी. हिअर also increases, and it is because of the screening effect. हे कशामुळे होतं? स्क्रीनिंग इफेक्टमुळे होतं आहे. ॲक्च्युली आयोनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, आयोनायझेशन एन्थॅल्पी मीन्स व्हॉट? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन. म्हणजे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करायला जी एनर्जी लागते त्याला आपण आयोनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणतो, आणि ती डिक्रीज व्हायला पाहिजे होती अप टू द थॅलियम, बट देअर इज अ increases, marginally increases. आता see here, boron shows, see the order. Now here increasing order. आता increasing order बघा, boron is greater than thallium, thallium is greater than gallium, gallium is greater than aluminium, and then indium. Actually the screening effect or shielding effect मुळे काय होतं बघा, इथे गॅलियम शोज द पुअर शेल्डिंग इफेक्ट. ॲक्च्युली शेल्डिंग इफेक्ट मीन्स व्हॉट, जे इनर इलेक्ट्रॉन्स जे असतात ते शील्ड करून ठेवतात न्यूक्लियसला. सो दॅट्स वाय द शील्ड मीन्स प्रोटेक्शन. सो द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स अँड दॅट्स वाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कांट इंटरॅक्ट विथ, ते इंटरॅक्ट होऊ शकत नाही न्यूक्लियससोबत, ते कांट इंटरॅक्ट विथ न्यूक्लियस. अँड हिअर इन द गॅलियम देर इज अ पुअर शेल्डिंग इफेक्ट. जर आपण बघितलं तर हे काय होतं आहे, हिअर सी द gallium shows the poor shielding effect and thallium also shows the poor shielding effect, and because of that the interaction between valence shell electron and the nucleus is there. म्हणजे इथे इंटरॅक्शन होतं आहे गॅलियमच्या आउटर मोस्ट सेलमधल्या इलेक्ट्रॉन्सचं, डी आणि एफ ऑर्बिटल मधले जे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स असतील त्यांचं इंटरॅक्शन कोणासोबत होतं, न्यूक्लियससोबत. आणि इन थॅलियम ऑल्सो there is an interaction between outermost cell electron and nucleus, and that's why the energy required is more. म्हणजे गॅलियममध्ये आणि थॅलियममध्ये ॲज रिस्पेक्टिव्ह, म्हणजे रिस्पेक्टिव्हली ॲल्युमिनियमपेक्षा गॅलियमला एनर्जी काय जास्त लागते,
outermost cell electrons remove करायला because they interact with nucleus. It is because of the poor shielding effect. And in case of indium and thallium also same. indium चे जे outermost electrons असतील त्यांचा interaction because of stronger shielding effect. So there is no interaction between outermost electron and nucleus, or less interaction, so that's why they easily remove. But in the thallium there is a poor shielding effect. That's why the outermost cell electron and the nucleus interact with each other, and that's why there is a more energy required as compared to indium. It shows the more energy to remove the electron. So this is the screening effect or shielding effect. So that's why it affect the these ionization enthalpy values. Ionization enthalpy values वरती तो असा इफेक्ट दाखवतो आहे आपल्याला. So it is very simple term. So see here, the boron shows highest ionization enthalpy in 13 group. So here the observed discontinuity in the ionization enthalpy between aluminum and gallium and in between indium and thallium, it is because of, see here, it is because of the poor screening effect of D and F orbital. This is very important. So we conclude that, आपण conclude करू शकतो here. So screening effect is what inversely proportional to ionization enthalpy. So screening effect ही ionization enthalpy ला काय आहे, inversely proportional आहे. So this is very important point. Okay, so keep it in your mind. Next one, electronegativity. Electronegativity means what? The tendency of atom to attract the shared pair electrons. म्हणजे shared pair electrons ची attract करायची tendency असते, त्याला आपण काय म्हणतो, electronegativity असं म्हणतो. Okay. Next one, electronegativity is decreases from top to bottom. So boron to thallium. But here also because of the shielding effect there is a changes. इथे बघा boron to aluminium decrease होत जाईल, but the aluminium to thallium increases marginally. See the some values of electronegativity. To aluminum shows 1.5, gallium shows 1.6, indium shows 1.7, and thallium shows 1.8, and it is because of shielding effect. So this is the increasing order of electronegativity. Boron shows most electronegative element in the group 13. Next one, melting point. Boron is extremely hard and black color solid. Okay, already आपण त्याचा कलर बघितला होता सर्वात पहिले. See the melting point. Boron shows 2453 Kelvin. Aluminum shows 933 Kelvin. Gallium shows 303. Here, see the gallium shows only 303 Kelvin melting point. So this is very important. आता तो का दिलेला आहे असं आपल्याला ते पुढे कळणारच आहे. आपण बघूया, त्याला हायलाइट काय केलं आपण ते पुढे बघूया. Next one, see the order of melting point. Boron shows the highest melting point out of this element. This is the increasing order of group 13. Boron, then aluminum, then thallium, then indium, and then gallium. So gallium shows very small, very less melting point in 13 group elements. And boron shows very high melting point. It is because of strong crystal lattice. And gallium shows low melting point. That's why it exists in Ga2 form. Okay. Next one, boiling point. The order of boiling point is like this. See here, the boron shows here more boiling point, that is 3923 Kelvin. Aluminum shows 2740. Gallium shows 2676 Kelvin. Indium shows 2353 Kelvin, and thallium shows 1730 Kelvin boiling point. See here, इथे बघा मी हायलाइट काय केलेलं आहे, परत एकदा सांगतो. गॅलियम इथे 2676 केल्विन दाखवतो आणि तिकडे 303 केल्विन दाखवत होता. सो हियर त्याच्यामध्ये किती बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज झाला आहे बघा. सो देयर इज व्हेरी लार्ज डिफरन्स बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट. हियर सी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ऑर्डर बघून घ्या बॉइलिंग पॉइंटची. बोरॉन शोज मोर बॉइलिंग पॉइंट. आफ्टर डेन्सिटी इज
increases from top to bottom. See here, boron density in both state, solid state as well as liquid state, gram per cubic centimeter, and here in liquid state also gram per cubic centimeter. See, boron shows 2.34 and 2.36, aluminum shows 2.69 and 2.37, gallium shows 5.09 in solid state and in liquid state 6.09, indium shows 7.31 in solid state and liquid state 7.01, thallium shows 11.5 and 11.2 in liquid state respectively. So this is the density in increasing order down the group. It is shows similarly like it shows the similar property like atomic size. So atomic size, atomic mass increases from top to bottom. Here also density also increases from top to bottom, or as we move down the group, density increases. Electropositive character. See, the electropositive character boron to aluminum is increases, and after the aluminum to thallium, that is decreases. Now see the multiple choice question. Which group of the element has lowest melting point? बोरॉन, गॅलियम, ॲल्युमिनियम, थॅलियम. ऑब्वियसली आपण बघितलं, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की गॅलियम शोज 303 केल्विन. ओके, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सो गॅलियम इज द आन्सर. नेक्स्ट वन, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी. ऑब्वियसली आपण बघितलं होतं की बोरॉन पेक्षा ॲल्युमिनियमची इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी जास्त आहे, आणि ॲल्युमिनियम पासून पुढे थॅलियमपर्यंत काय होत जातं, less होत जातं. So option number C is correct one. Next one, which 13 group element is pyrometric liquid? Pyrometric liquid means the energy, the difference between melting point and boiling point, the large difference between melting point and boiling point जो element दाखवतो तो pyrometric liquid property दाखवतो. बघा, boron, aluminium, thallium, gallium. So gallium shows more difference between melting point and boiling point. So that's why it shows the pyrometric liquid property. So option number D is correct one. Note, see the reason. There is a large difference between temperature, that is 2373 Kelvin. बघा, हा त्याचा melting point and boiling point चा difference जास्त आहे. So that's why the gallium is used as a pyrometric liquid. Okay. Thank you.